Hello guys, welcome to my channel. I'm Edit. So for today's video, I'm gonna show you how I do my peach makeup look. So ayun. And then, kung napanood niyo na yung video ko na paano ako nag-curl ng hair gamit ang flat iron, is ito rin yun. Same day ko yun film, kaya parehas yung suot ko. And also, if you wanna see at hindi nyo pa nakikita yung video na yon, I'm gonna link it down below. Ito yung mirror ko sa harap guys, kaya dyan ako titingin-tingin. Kiklip ko lang yung hair ko para hindi siya sagabal. And kinutkot ko na naman yung blackheads ko dito. And laging nagto-turn out na pimples. Kaya guys, wag na wag nyo kukut-kutin yung mga blackheads nyo. Pest ng pimples na yan, mawawala din yan. Magagawan din natin ng paraan yan. But before, so, ano ba? I just moisturize my face. So, mag-moisturize muna kayo ng face nyo before doing your makeup to prep your skin really well. And then, para hindi mag-crack-crack or mag-dry yung skin nyo. But I have oily skin, but all skin types deserve a moisturizer. Basta hanapin nyo lang yung good moisturizer sa inyo, guys. Dati, akala ko nude matte shade niya. Ang shade niya pala ay Shell. Yan. So, just gonna put in the back of my hand. This is a fluid makeup. And, alam mong fluid siya, liquidish, kasi pag inalog mo siya talagang maliquid siya. Yung consistency. Ito ay medium, sheer to medium coverage. Just gonna put it all over my face. Para naman mabawasan ng ating imperfection. And don't forget the neck as well. I'm just gonna use my favorite foundation brush. Medium coverage, pero pwede nyo pa yan i-build off if you want, but gusto ko na yan. Kahit kita pa rin talaga yung mga bumps. And para wala lang na streaky, just use your sponge para ma-blend pa siya. By the way, mapapansin nyo, maputi sa akin yung foundation, but I don't mind. Mamaya kasi, parang, nagiging okay din yung shade na yan. And then, for my concealer, ang tagal na neto, this is the Maybelline Fit Me in the shade 25 Medium. Just gonna apply it into my under eyes. And, hindi ko nalagyan, masyadong madami yan, imperfection ko. Blend it with your sponge. Tumingin mga bata. That. I'm just gonna bake my face, but not, hindi lahat. So, konti lang. Para lang sa under eyes ko. Parang gusto ko kasi medyo may pagka-dewy finish ng look na to. So, sa under eye lang. And natin ng powder sa neck nyo na. Next is the eyebrow. I'm just gonna use my powder eyebrow. I'm just gonna film. Ano ba? Ang ingay. Just gonna fill in ito, yung end
Ayan lang. Because we want a natural brow. But honestly guys, I'm not really good at doing my brow. But I still do it. So, yun, pag araw-araw nyo naman siya ginawa, parang practice nyo na yun eh. Makakabisado nyo na yung eyebrow nyo and all. So, hindi guys pantay yung kilay ko Sisters yan, hindi twins. So, respect. And, alam nyo na to, kung napanood nyo na yung ibang makeup tutorial ko, I always use this one when it comes to a natural and bushy brow kasi hindi ko talaga gusto yung consistency nito. Ang gara niya, parang 3 days, nakastay in siya sa eyes ko and akala nila ang dark, super dark na under eyes ko. So, ayun. Kaya ano ko lang siya sa tissue para matanggal yung excess. Kasi ang laki ng wand nito eh. Mahirap na. And it's super black. Bilena Power Curl Waterproof. And I'm not really suggesting this one. Need to buy this. So, sa eyes na tayo, that's peachy look to. So, peach color lang ang gagamitin natin. Just gonna use my huge palette na bigay sa akin ng pinsan ko. Thank you, ate. This. At matagal na rin to sa akin. Just gonna use this peach color. So, ano ba yan? Wala kayo ng blending brush. Pigmented niya pa rin. Yun lang powdery. I'm just gonna powder my eyes para maganda yung pagkakaano ng eyeshadow. So, sa crease area nyo lang siya ano. This na nasira na. Parang golden brown ang color niya. And the best way to add glitters in your eyes is just your finger. And sobrang powder niya. Tinaktak ko yung daliri ko. I'm not doing a bad sign. And sa gitna ko lang siya ilalagay. And huwag natin kakalimutan yung bottom lash line. Just gonna use a little flat brush. I'm just gonna use same eyeshadow color, yung peach. Ilagay na natin sa move you closer. I'm just gonna curl up my lashes.
Yung mascara, Careline. Wait, magiging shake ito. Just gonna open. Nagigitara guys ha, mamaya marinig kayo. Yung kapatid ko yun. Napakagaling, ayaw manahimik. I'm gonna bronze up my face. Nung mga panahon na nagbe-makeup pa ako, but these days kasi syempre, hindi na tayo magbe-makeup. And sobrang pimple kasi ng mukha ko is, mahilig ko mag-bronzer kasi sobrang puti ng base ko. And I'm just gonna use my, kalimutan ko na yung tawag sa pagantong brush. I'm just gonna bronze up my face. I really love this palette guys from AVON Face Trio. Ito yung Sunset Trio nila. Alam ko meron pang ibang ano to eh. Ito regalo naman to sa akin. So karamihan talaga sa makeup ko is hikay. Not actually. Yung iba, binili ko, ganun. Wala bronzer. Next is nose contour. Just get another blending brush. Oh my god, ang dami. Yan. Yung palette na to guys, powdery siya, but I still love this. Kasi 3-in-1 na siya. And just a subtle nose contour. And we're gonna brush off yung ating nilagay na powder kanina. Yan. And set my face more using this Simply Pretty from Avon in the shade Neutral Light Medium. Yan. I'm just gonna use my brush. So, nalagyan ko lang ng konting powder yung part. Madali ako mag-oil up. But very light lang kasi we want yan, natural. But we want it to look glowy and dewy. Just gonna use my favorite Revlon Photoready Skin Light in the shade Pink Light Clear Rose. Ang tagal na sa akin ito. And liquid to guys. So better not set your face. Yung iset nyo siya masyado para hindi siya mag-buo-buo. Or use this before any powder on. Dahil ito ay peach look, syempre gagamitin ko rin tong peach blush na to. It reminds me of, in the same palette guys, in the Face Trio, it reminds me of Peach Glow from Careline, yung Oil Control blush nila. Just gonna put it into my cheeks. Kung tatanungin nyo ako, yung mga favorite makeup products ko is yung blush talaga, highlighter, and syempre di mawawala yung lip tint. Ayun, yung top 3 ko.
sabi naman, kahit madamihan mo pa yung blush mo, kasi iyan yung first na nawawala sa makeup mo pag nagtagal. Or, pwede nilagyan nyo muna siya ng cheek tint before powder blush para talaga mag-long lasting yung blush. Tapos na tayo guys, lips na lang. I'm just gonna use this Revlon. Yan. Wala na to. Yan, napudpud na. But, may pagka, parang ano kasi to, hindi to matte. So, gusto ko kasi nung, sa mga gantong look, hindi matte yung gagamitin ko. So, yan. But, it's a nude one. You see, walang color. Pink nude. I'm just gonna tap it with my lip tint, bilena lip and cheek roller in the shade Uptown Red. Just gonna inuro ko para hindi madali mabas. That is, we're done on this look and I'm happy with the come up. So guys, I forgot to top up yung liquid highlighter natin kanina ng powder. So ito, bigay lang to sa akin. And maglalagay na ako. Mas lalong glowing tong look na to. Medyo magdidilim na guys, kaya nag-iiba na yung lightning. So this is the final look. This is my peach makeup look. I know the lips are not really into peach, but thank you so much for watching guys. And please like this video kung nagustuhan nyo. And also subscribe on my YouTube channel. I really appreciate that when ginawa nyo yun, pag ginawa nyo yun. So, ayan. Very simple. So, ayan. Thank you so much for watching. Bye!